So today topic is multiplication. How to multiply a number double digit. So rule number 1. So now I am taking 24 into 26. సో ఒక నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను, డబల్ డిజిట్ ఉన్న ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాను. ఇందులో 24 ఇంటూ 26. సో ఈ నెంబర్ని మనం మల్టిప్లై చేయాలి. జనరల్గా మనం మల్టిప్లై చేసేదంటే ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ 6తో చేస్తాం, నెక్స్ట్ 2తో చేస్తాం. అలా కాకుండా నేను డైరెక్ట్గా చేస్తాను. చూడండి, దీనికి ఫస్ట్ 2 స్టెప్స్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న రెండు నెంబర్స్ రెండు అడిషన్ చేస్తే 10 రావాలి. 4 + 6 ఎంత, 10. ఓకే, సో రూల్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్. నెక్స్ట్ 10th ప్లేస్లో ఇక్కడ రెండు సేమ్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో ది రూల్ ఈజ్ పాసిబుల్. సో చూడండి, 6 4 24, జస్ట్ యాడ్ +1, 2 + 1 3, 3 2 6, is over. Again 35 into 35, 5 5 25, 3 + 1 4, 4 3 12. One more, 47 into 43, 7 3 21, 4 + 1 5, 5 4 20. This is the rule number 1. What is rule 2? Rule 2, ఇవన్నీ సేమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వచ్చింది. 1's ప్లేస్లో 7 ఉంది, 10's ప్లేస్లో 3 ఉంది, 1's ప్లేస్లో 3 ఉంది, 7 + 3 10 సరిపోతుంది. బట్ ఇక్కడ సపోజ్ నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నాను, 24 into 36 మల్టిప్లికేషన్ కావాలి. ఈజ్ దర్ ఎనీ రూల్, ఈజ్ దేర్ పాసిబుల్? ఇట్స్ పాసిబుల్. హౌ? సో చూడండి, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఇక్కడ. సో 24 మనం జనరల్గా రాసేది ఇలాగే కదా మల్టిప్లికేషన్. సో 6 4 డైరెక్ట్గా 24 అండ్ 2 3 6. నెక్స్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, 2 6 12, 4 3 12, 12 + 12 24. Leave one's place, 24, 4 6 8, 864 is our answer. Again I will check one more, 42 into 39. So 9 2s 18 and 4 3s 12. Directly you can write 12. Next cross multiplication, 4 9s 36, 3 2s 6, 36 + 6 42. Leave one's place and 42, 8 3 6 1. This is your answer. Okay.